Good morning, everybody. Hello. Hi. How are you all? Then very good. Very good. Attention. Standard. Attention. Hold your hands for Assamese prayer. Prayer begin. Hands down. Standing. Attention. Again, hold your hands for English prayer. Prayer begin. Hands down. Standing. Relax. Priyaksi Kolita from class 12. She wants to recite a poem. She is allowed to recite the poem. Time is allotted only for 2 minutes.
Come, don't lose time. যদি জীবনে কাঁধে নাই নাই ভাবি, যদি দু হাতে উড়ে ধরানির ধরি, নিরাহার আকাশ ভাই খুলিবে, মই গুয়ারি তিনি গাবা। যদি জীবনে কাঁধে নাই নাই ভাবি, যদি উঠাতে উড়ে ধরানির ধরি, নিরাহার আকাশ ভাই খুলিবে, মই গুয়ারি তিনি গাবা। মৌকিদিনারি তিনি গাবা। ও যদি জীবনে কাঁধে নাই নাই ভূমি, এটি ভগবান সর্বদাই লাগাই নদী নদী দুয়ারে থাকার ধারে, বিনাম সরক্ষণে ধোয়ার তুলিলে মন রসা গীতি কহিবা, মহিরা গীতি কহিবা। ও যদি জীবনে কাঁধে নাই নাই ভূমি, বিছানা বিছানা করিয়া বাংলো গোয়া, নিবিছানা থেকে তুমি বারে বারে খোয়া, বিছানাটি ভাবি গুনি কাঁদিব খুশিলে, মই হহা হাঁহিতি হাঁহিবা। মই হহা হাঁহিতি হাঁহিবা। ও যদি জীবনে কাঁধে নাই নাই ভূমি, বহু তরে বহু বহু ভরা ভরা দেখো, হিলি আকারে ভরা কিছু বলতে লিখো, ধুলো দিই যদি তুমি একারকে গোয়া, কাই তকে হেরা নিবে পাখি গুনি গোয়া। তোমার দেবীর মাটি রঙা রঙা হয়ে মই দিয়া খুলে দে মসিবা, মই দিয়া খুলে দে মসিবা। ও যদি জীবনে কাঁধে নাই নাই ভূমি, যদি দু হাতে মনে ধরানির ধরি, নিরাহার আকাশ ভাই খুঁজিবে, মই গুয়ারি তিনি গাবা। Thank you, Priyashi. Attention! Clap slow for us. Stop. Standard please. Regina Pegu, class 6, and Porismita Soikia, class 11. Both of you come to the stage. Regina Pegu, she is from class 6. Porismita Soikia, please come. This side. Okay, thank you. Today is their birthday. Let us wish them. Birthday to you.
Thank you. Attention. Thank you, sir, and thank you so much, all of you, for your lovely wishes and made my birthday more special. Thank you. Thank you. A very good morning to you all. There is an announcement. Yesterday, these 10 people from our school got this recognition from the class 12. Kaninandan Gogoi, Kapuli Gogoi, Ritumuni Kohen, Kripa Sakar Peku, Parismita Borwa, Manuranjan Borwa, Kasuri Das, Manas Jyoti Kanikar, Monikuntan Kohen, and Kasuri Borwa. These 10 people, they have been recognized by the SDO office, and felicitation program had been done yesterday during the Independence Day celebration. And they got this kind of Certificate. this kind of certificate they received. And I would like to encourage all the students from each and every class, that if you really work hard, then your name will be recognized not only here in the SG office, but from the state. Thank you very much and have a nice day. Thank you, sir. Attention. Big clap, go! 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, stop. Stand. Attention. Prayer ceremony is over. Have a good day. And now you move to your respective classes without breaking line and without making noise. Thank you.